أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. On this Thursday night program, we will be commemorating the incident of the 28th of Rajab, which was the beginning of the journey of Imam Husayn alayhi salam from Medina initially to Mecca. And then during the month of Dhul Hijjah, on the 8th of Dhul Hijjah, he started his journey from Mecca to Karbala, where he reached on the 2nd of Muharram. The reason why we give importance to Imam Husayn alayhi salam is not only because of the biological relationship or the physical relationship that Imam Husayn ibn Ali alayhi salatu wasalam has with the Prophet of Islam. It's because he is one of the chosen ones as the guide for the Ummah after Rasulullah. And he has a very special place in the faith of Islam. And that is why you will see that in all our events, we always go back to the tragedy of Karbala. And we remember him more than anyone else. Because if you see, and this is what I would like to, tonight, very briefly, it's not going to be a very long talk, emphasize on one very famous hadith that we hear about Husayn ibn Ali. And that is a hadith which shows the religious and the spiritual relationship between Imam Husayn and his grandfather Rasulullah. Not on a personal level, rather on a spiritual level, on the basis of the faith, positions that both of them have. Because when we look at the famous hadith, and you must have heard about this from your childhood, and tonight I would like to just emphasize that this is not just a famous hadith of the Shias, it is to be found in the Sunni sources also, where the Prophet talks about Imam Husayn alayhi salam, and he says, Husaynun minni wa ana min Husayn. That Husayn is from me and I am from Husayn. Now just to give you the hadith basis of this, this is besides the Shia sources, those who have quoted this from the Sunni sources, you have Ibn Majah in his Sunan, Tirmidhi in his Sunan. These are all part of the Sihah Sitta, the 6 famous books of the Ahl Sunnah wal Jama'ah. Ahmad bin Hanbal in his Musnad, as well as Al-Adab al-Mufrad of Bukhari himself, a separate book. And there is a scholar who came later on. His name was Hakim Nishapuri. He was from Nishapur, from Iran. Remember, Iran became only Shia about 400-500 years ago. Before they were all Sunni. Other than Qom and certain, pockets of Iran, majority was a Sunni country. And majority of the Sunni ulama, whose name you hear most of the time, they are all from Iranian background. Starting with Bukhari, Muslim, and this is where when you talk about Ahmad bin Hanbal and others, and then Hakim Nishapuri is one of the scholars who actually
compiled a book called Al-Mustadrak al-Sahihain. His point was that Imam Bukhari and Imam Muslim, they had certain criteria to accept the ahadith and to ignore or reject the ahadith. He says, I have taken their standards of Bukhari and Muslim, and based on that, I realized that they have left out many ahadith, which according to their measure and standard, they should have been included in there. And he, Hakim Nishapuri there in his Mustadrak, gives this narration, Husaynun minni wa ana min Husayn, and then he makes a comment there. He says, هذا حديث صحيح الأسناد. This is a hadith with correct chain of narration. وَلَمْ يَخْرَجَاهُ. However, Bukhari and Muslim did not include this in their books. And he has serious problems. Sometimes he adds the words وَلَمْ يَخْرَجَاهُ and أَتَعَجَّبْ مِنْهُ. I'm surprised. Why did they do this? And so when it comes to the authenticity of this hadith, there is no issue at all. The first part of the hadith is very obvious. When you say the Prophet said, Husaynun minni, he is from me, he is the grandfather and Husayn is the grandson. But there's a second part which is very crucial for our discussion here when he says, Wa ana min Husayn. I am from Husayn. How can the grandfather be from the grandson? It means he is not talking about the biological relationship here. He's not talking about the family relationship in the second statement. When he says, Wa ana min Husayn, he is talking about the spiritual relationship that he has with Husayn. And the way it is explained is that, yes, Islam started with Rasulullah, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. But after his wafat, for 50 years, the corruption which came in would have totally, changed Islam. It had become like, Christianity. You look at Christianity, you go to any church, you see the statue of Isa is there. People worship him as God or Son of God. Total transformation of this religion that Isa ibn Maryam had brought. And Islam would have gone to the same process, where the name would have remained, but the spirit would have died. It was Husayn ibn Ali who actually, by his sacrifice in Karbala, basically gave new life to Islam. And so when the Prophet says, Wa ana min Husayn, what actually he is saying that my religion, the purity of my message, the integrity of my faith, this will be survived by the sacrifice of my grandson Husayn. And therefore I am from him. My religion will continue because of him. My name will survive in the right way because of Husayn bin Ali. And therefore our ulama have a saying where they say in Arabic, Al-Islam Muhammadiyul Wujud wa Husayniyul Baqa. That Islam, as far as the wujud, the existence of Islam is concerned, the origin is from Muhammad. But the baqa, the survival of Islam, is from Husayn ibn Ali. Salawat. And this is where we have to realize that, when he says, Wa ana min Husayn, it has very far-reaching implications. That on the day of Ashura, Husayn ibn Ali there in Karbala was not only the grandson of Husayn ibn Ali. When the Prophet said, Ana min Husayn, it means that on the day of Ashura, in the place of Rasulullah, Husayn was standing there. It is Husayn representing Islam and Rasulullah. And when they attack, they are not attacking Husayn bin Ali, they are actually attacking Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salawat. And I think this importance of this later phase of this hadith of the Prophet
was understood by everyone, even the Khulafa, and even people like Muawiyah, and more so, I would say, even by Yazid. You know, if you look at this whole process of history, Muawiyah during his last years, after causing the poison, giving the poison to Imam Hassan al-Mushtaba, in a way removing the barrier that he had in front of him on this issue of nominating somebody as a successor. Then he sat down and made a plan. And towards the last years of his life, he actually asked all the governors to ask the people to pledge allegiance that after me, Yazid will be my successor and Khalifa. He even goes to Mecca and Medina, especially for this purpose. And he brought all this Sahaba and others, people in Mecca and Medina together, and basically forced them to do the Pledge of Allegiance with his soldiers sitting behind them with sword. So even that bay'at was given by force, actually. We have tyrants all the time, even in present history, and Muawiyah was one of them. So technically speaking, Muawiyah had already established the legitimacy from their point of view for Yazid's Khilafat. His bay'at was already there in place. What happened then? There are three people who refused to do bay'at. And after those three, Husayn ibn Ali was at top, most important. And Muawiyah says to his son in the will that, when it comes to Abdullah bin Umar, just pressurizing more and he will give in. Abdullah bin Zubair is a very cunning and shrewd person, be careful of him. And as far as Husayn bin Ali is concerned, my advice is leave him alone. So Muawiyah's advice was, don't do anything to him. But when Yazid comes to power, just think about it. And this is where you come to realize the greatness of Husayn ibn Ali. And understand this meaning when the Prophet says, وَأَنَا مِنْ Husayn. You have a ruler who is now already sitting on his throne. The entire empire is in control. All his chief, officers, the governors, the justices, and the Aimma of Masajid, everyone is in his control. Yet he has problem with this rejection by Husayn bin Ali. And this is where, he wrote one of the first, I'm using this American, terminology, first executive order that Yazid signed was actually addressed to the governor of Medina, informing him of the death of Muawiyah, and then saying, and look at the note that I'm adding with this letter. And the note very clearly said that call Husayn bin Ali, ask him to do bay'at, and if he refuses, cut off his head and send it to me. This is the very first order in his Khilafat. And this is where we have to, realizing that, what is the issue here? And I use Yazid as a way to understand the importance of Husayn ibn Ali. On one hand of the scale, Yazid bin Muawiyah has 99.9% of the bay'at of the ummah. Even though it was done forcefully, let's say. But that was the tradition those days anyway. In US, just you have 51% vote, you are happy with it. The Junior Bush second election, you remember? Just a margin there and he was okay. 50 point something or 51%. Here, Yazid bin Muawiyah has 99.9% of the bay'at according to the system which existed at the time.
On other side of the scale, he has the rejection of whom? 0.01. Yazid realizes this bay'at that I have from the Ummah, 99.9, if you put that 0.01 rejection by Husayn ibn Ali, that scale will go down and it will be more weighty. This is where he realizes that, this bay'at that my father arranged for me is meaningless, has no value, unless Husayn bin Ali also accepts me. Why? Because Husayn ibn Ali is there in the place of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat. And this is where we have to realize that, when we talk about Husayn ibn Ali and his stand, many people say, well, why didn't he do taqiyya? In such a situation, you could have done taqiyya, saved your life, of your children, your family, your companions. But no. Remember, it was not Husayn bin Ali, the individual. It was not Husayn ibn Ali, the grandson of Rasulullah. It was not Husayn ibn Ali, just a son of, Ali and Fatima. He was there in the place of Rasulullah. He was embodiment of Islam. For him to do bay'at of Yazid in taqiyya would not be accepted. It was haram for him to do that. Even at the expense of losing his life, losing everyone who were very dear and near to him. But he said, I have to save Islam even if I am killed. And that is why when you recite this Ziyarat Waris on Thursday nights, this is not from an alim, this is from Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam. And there, if you look at the wordings, how do you address Imam Husayn alayhi salam? The name of the ziyarat is Ziyarat Waris. Means somebody who is the heir of whom? Assalamu alayka ya warisa Adama Safiyillah. Salam to you, O the one who is heir of Adam. Then we say waris of Nuh Nabiyullah. Then waris of Ibrahim Khalilullah. Then waris of Isa Ruhullah. Remember, if we were just going by the family line, you could say, well, he is descendant of Adam, he is descendant of Nuh, he is descendant of Ibrahim. From Ibrahim, you go to Ishaq and Rasulullah and Ibrahim. Isa is another line of Ibrahim. He doesn't come into the ancestors of Husayn ibn Ali physically. But yet we say he is waris of Isa Ruhullah. Then we say he is waris of Muhammad Habibullah. And then waris of Amirul Mu'mineen. Waris of Fatima and Hassan. This wirasat, this legacy that Hussein is carrying in Karbala is not a physical relationship we are talking about. This is the meaning of the words when Rasulullah says, Ana min Hussein. Because when you look at the legacy of all the Anbiya from Adam to the Khatam, comes together in form of Husayn ibn Ali in Karbala. He was not only an individual, he represented Adam, he represented Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, Ali, Hassan, and all the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat. On the flip side, if in this, struggle of Imam Husayn alayhi salam is, if Husayn has this wirasat of the Anbiya from beginning to the end, it means that on the other side, Yazid is actually the heir of Shaitan, Qabil, Namrud, Shaddad, Fir'aun,
Abu Sufyan, and Muawiyah, of course. So you have these two types of wirasat on a spiritual level. One positive, one is negative. And yet you see that, there are Muslims around the world who still say, yes, Husayn radiyallahu anhu. Now they don't want to say alayhi salam. Because Wahhabi ulama say, when you say alayhi salam to them, to the Ahlul Bayt and not to the Khulafa, then you are actually putting the Khulafa down. So just treat them equally. Whereas just about 50 years ago, even among Sunnis, it was very common, for example, when you say Ali, you say karram Allahu wajhu. May Allah, bless the face of Ali, because this is a face which never went down in the sajda for an idol, unlike others. Or when it comes to the Imam Hassan, Imam Husayn, Bibi Fatima, even Imam Zainul Abidin. Look at Sahih Bukhari, even the one printed now. They can't go around and change everything. Bukhari himself, in Sahih Bukhari, whenever the names of Husayn ibn Ali comes, Fatima Zahra comes, he always uses the term alayhi salam, alayhi salam, alayhum salam. Even Imam Zainul Abidin, he says alayhi salam. Actually, if you look at this narration that they have, Imam Bukhari has in Sahih Bukhari, talking about Bibi Fatima Zahra becoming angry with Abu Bakr because he didn't give her fadak. There his wordings are very interesting. He says, that the narration is from al-Mu'minin Aisha radiyallahu anha. When he mentions Aisha, he says, radiyallahu anha. She says that Ja'at Fatima alayha salam. In the same line, Bukhari writing Aisha says radiyallahu anha. And when he writes the name of Fatima, he says alayha salam. And this is where we come to realize that now there is kind of a contemporary, fitna to try to take away this spatial status which has been there among Muslims from the Ahlul Bayt for a long time. So now you have Hussein as a waris of Anbiya on one side. And you have Yazid, the waris of the shayateen on the other side. And yet when they talk about these issues, they say, oh, Hussein radiyallahu anhu and Yazid radiyallahu anhu. In the same style. And this is where we have the problem, because logically, rationally, even according to the Sharia, even according to the Quran, it doesn't make sense, because Quran is very clear. You recited Dua Kumail, there is an ayat which is recited there in that dua, أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. Can a mu'min and a fasiq be equal? They cannot be equal. So at least you will have to accept that Hussein is mu'min in Karbala and Yazid is the fasiq, if nothing more than that. And they are not equal. And this is where we have to realize that when we talk about the greatness of Hussein ibn Ali, Allah subhanahu wa ta'ala has elevated his status. Salawat. When we talk about the importance of Hussein ibn Ali, let me just, end with one hadith. This is from Sunni sources, but I don't have a problem with this hadith at all. I believe this is to be true. Abdullah bin Amr ibn As. This is Amr ibn As' son. He was one of the younger Sahaba. And he knew how to read and write. And he had this habit of writing the ahadith of Rasulullah whenever he would hear that. Until he was told by the elders of Quraysh, what are you doing? You are just, writing everything that he says. They use the term, they say, he is a bashar. He's a human being like us. Sometimes, he might be very angry, might make a remark about somebody negatively.
out of anger. So because it goes against their own group, they say, don't write these things down. Or sometimes he becomes very happy, he might praise somebody, referring to, the other side, whom they don't like. And so he stopped writing. And then, after some time, he thought, maybe I should ask Rasulullah himself. So he said, I used to write down whatever you say. And these elders of Quraysh told me, you're a bashar. Sometimes you become very overjoyed, emotional. Sometimes you're very angry. So not everything which you say is, the truth. And this is where Rasulullah told him, write it down. Write down, because by Allah, nothing comes from this mouth but the haqq and the truth. Whether I say in anger or I'm happy, doesn't matter. It is always haqq. And so this is Abdullah bin Amr ibn As. He has a narration, very interesting. He says that when the Prophet went to Mecca, this is probably during the Hajj time, he was sitting by the Kaaba and he addresses the Kaaba. This is where I will come to Imam Husayn alayhi salam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says to the Kaaba, Ashhadu annaka baytullah. I testify that you are the house of Allah. Wa anna Allah azzama hurmataka. And indeed, Allah subhanahu wa ta'ala has elevated your sanctity. Azzama. It is, your sanctity is very great. Your honor is great. But remember, O Kaaba, وَإِنَّ حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَتِكَ. But O Kaaba, you should realize that the sanctity and hurmat of a Muslim is greater than your hurmat. This is where he is comparing the hurmat of Kaaba to an ordinary Muslim. If you have a Muslim whose name is Husayn ibn Ali, then what? And this is where we have to realize that, when people very easily use the label of kafir for others and start killing them, they do not realize that, a Muslim's hurmat is greater than that of the Kaaba. And this is where, people have moved away from the true spirit of Islam, the true teachings of Islam. Husayn ibn Ali sacrificed everything for that. And that's why on the day of Ashura, he made a comment there. He says that, إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَلَا تَخَافُونَ الْمَعَادِ. To the Yazidi forces, he says, if you do not believe in a religion, if you do not have this fear of the day of judgment, فَكُونُوا أَحْرَارًا لِدُنْيَاكُمْ. At least be free for the sake of your world. And come and face me and fight me. Do not go and attack my women and children. That is a universal message, not only for Muslims. He says, even if you don't have a religion, you don't believe in Qiyamat, have this hurmat. They are not fighting against you. And yet we see, when you look at the Taliban, the way they treat others, you look at ISIS, they are totally removed from the Islamic, teachings and values at all. हुसैन इब्न अली की हुर्मत के बारे में बस इतनी काफ़ी है कि रसूल ये कहें कि आना मिन हुसैन. बात ये नहीं है कि सिर्फ हुसैन मुझसे हैं चूँकि मेरे नवासे हैं, बल्कि मेरी दीन की बका जो है हुसैन पर है. और इसीलिए रसूल इस्लाम ने एक लिहाज से प्रेडिक्ट किया है. अना मिन हुसैन इज़ ए प्रेडिक्शन फ्यूचर के बारे में कि हमारी बका जो है हुसैन की वजह से है. और यजीद जानता था इस बात को, जैसे हमने आपके सामने पेश किया है कि 99.9% बैअत
یزید کی نظر میں بیکار ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر حسین ابن علی کی بیعت نہ ہو. اور اسی لیے اس نے حکم دیا تھا، پہلا حکم یزید گورنر کے نام یہی تھا. رجب کے آخری ایام تھے معاویہ کے مرنے کے بعد. اس کے مرنے کا دن ہے 22 رجب. جو مومنین جو ہے بیزی رہتے ہیں، ایک بیک گراؤنڈ میں یہ بھی ہے. تو تقریباً اس کے کچھ دن کے بعد میسنجر آتا ہے یزید کے گورنر کے پاس مدینہ میں. پہلے یہی خبر تھی معاویہ کے مرنے کی، اور اس کے بعد یہ حکم تھا کہ امام حسین سے بیعت لیں. ولید جو گورنر تھا اس نے میسنجر بھیجا، مسجد نبی میں گیا وہ، اور اس میں وہاں عبداللہ بن زبیر بھی تھا، عبداللہ بن عمر بھی تھے، اور امام حسین ابن علی بھی تھے وہاں پر. اور اسے تینوں سے کہا کہ گورنر جو ہیں آپ کو بلا رہے ہیں. اور اس وقت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین علیہ السلام کی بات ہوئی کہ معاملہ سیریس لگ رہا ہے، اس لیے کہ رات کے وقت نارملی اس زمانے میں گورنر جو ہے رات کو کسی سے نہیں ملتے تھے. امام کہتے ہیں جاؤ ہم آ رہے ہیں، میسنجر کو بھیج دیتے ہیں. لیکن سیدھے گورنر کے گھر نہیں گئے، پہلے اپنے گھر جاتے ہیں. بنو ہاشم کے جوانوں کو تیار کیا، کہا میرے ساتھ چلو، اور اندر جو ہے گورنر کے گھر ہم تنہا جائیں گے، تم باہر رہنا. اگر میری آواز بلند نہ ہو تو سمجھنا کہ معاملات ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن جب بھی میری آواز بلند ہو جائے سمجھنا میری جان خطرے میں ہے، اس وقت تم آ جانا اندر. اور امام جاتے ہیں. ولید نے جو ہے اس وقت وہاں پر اس میٹنگ میں مروان بن حکم کو بھی بلایا تھا، یہ ملعون جو ہر موڑ پہ اس نے جو ہے اہل بیت کی مخالفت کی ہے، ظلم کیا ہے. ولید نے خط پڑھ کے سنایا اور یہ کہا کہ یزید نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ سے بیعت لیں اس کے لیے. امام حسین علیہ السلام کی پالیسی شروع سے رہی ہے، اس دن سے لے کر عاشورہ کے دن تک، کہ امام نیور انیشیٹڈ وائلنس. یہ جھگڑا یا جنگ جو ہے کبھی بھی امام نے شروع نہیں کیا ہے. امام نے ہمیشہ دفاعی تدبیر اپنائی ہے. تو پہلے امام یہی کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے یہ جو ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم بیعت کریں، یہ کوئی سمپل معاملہ نہیں ہے. یہ سیکریسی میں جو ہے، یہ روم میں 3 لوگ ہیں، ان کی بیچ میں بیٹھ ہم جواب نہیں دیں گے. تم کل جو ہے پبلکلی مسجد میں لوگوں کے سامنے اس ریکویسٹ کو پیش کرنا، تب ہم اپنا جواب دیں گے. امام چاہ رہے تھے کہ معاملے کو ٹال دیں اور پھر جو بھی بات ہو پبلکلی ہوگی. یہ نہیں کہ ریمرز وغیرہ پھر جو ہے اس میں کچھ اور باتیں پیش کی جاتی ہے. ولید تیار ہو جاتا ہے. ولید بن عتبہ یہ کزن تھا یزید کا، اور وہ تیار ہو جاتا ہے. لیکن یہ مروان جو ہے ملعون، وہ کہتا ہے ولید سے کہ اگر ابھی حسین گئے تو تمہیں نہیں ملیں گے، یا تو تم جو ہے بیعت لو یا ان کا سر قلم کرو. اب جب یہاں سے ایگریشن کی بات ہوتی ہے، دھمکی کی بات ہوتی ہے، اب بات بدل گئی، اب سچویشن بدل گئی ہے. اب امام حسین علیہ السلام نے مناسب نہیں سمجھا کہ معاملات کو کل تک چھوڑ دیا جائے کہ پبلکلی مسجد میں ہم جواب دیں گے. امام اسی وقت جواب دیتے ہیں. پہلے یہی کہتے ہیں کہ اے مروان، کیا تیری جرأت ہے کہ مجھے قتل کرو، یا یہ ولید مجھے قتل کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم نہیں کر سکتے ہو تم. اور اب سن لو، جواب سن لو. ہم اس گھرانے کے فرد ہیں. نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم، کہ ہم اس گھرانے کے ہیں جو نبوت کا گھرانہ ہے،
یہ رسالت کا گھرانہ ہے. ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے جہاں ملائکہ آتے جاتے تھے. محل الرحمہ، ہمارا گھر جو ہے رحمت کی جگہ تھی. خداوند عالم نے خلقت میں ہمارے سب سے نور کو ہم شروع کیا ہے، اور آخر میں تمام جو کمالات ہیں اس میں بھی ہمیں رکھا ہے. ایک طرف میری یہ پوزیشن ہے، جسٹ تھنک آف می ان دیٹ وے، اس کانٹیکس میں. یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم رسول کے نواسے ہیں، حسن اور حسین کے بیٹے ہیں، حسن کے بھائی ہیں، بلکہ اسپریچول پوزیشن کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ، یزید ہمارے مقابلے میں ایک فاسق انسان ہے. قاتل نفس المحرمہ، بے گناہوں کا قاتل ہے. شارب الخمر، پبلکلی شراب پیتا ہے. اور اس کے بعد کنکلوژن بتاتے ہیں مثلی لا یبای مثلو، مجھ جیسا شخص جو ہے اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا. امام نے جواب تو دے دیا، لیکن مروان نے چونکہ دھمکی دی تھی، جواب دیا ہے امام نے نارمل آواز میں نہیں، بلند آواز میں. اور اس آواز کو جب باہر بنو ہاشم کے جوانوں نے سنا ہے، سب اپنی تلوار کو نکال کے اندر چلے آتے ہیں اور اپنے امام کو اپنے حفاظت میں لے کر، تلوار کے حفاظت میں لے کر باہر لے آتے ہیں. اور امام گھر پہ آتے ہیں. بس ایک جملہ ہم کہنا چاہیں گے، یہ روایت کی بات نہیں ہے. انسان کبھی کبھی جو ہے کچھ معاملات کو اتنی اہمیت نہیں دیتا ہے، لیکن بعد میں جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو وہ موقع یاد آتا ہے. عاشور کے دن جب امام کے اصحاب شہید ہو چکے ہیں، بنو ہاشم کے شہداء بھی اب نہیں رہے، اس وقت امام نے جب آواز دی تھی حل من ناصر ینصرنا، عجب نہیں کہ حسین کو اس وقت وہ منظر یاد آیا ہوگا کہ اے میرے جوان کہاں ہو تم، بنو ہاشم کے شیر تم کہاں ہو. میری آواز بلند ہوئی تھی اور تم تلوار لے کے میری حفاظت کے لیے آگے تھے. آج ہم پکار رہے ہیں کوئی آ کے ہماری مدد کرے، لیکن کوئی نہیں آ رہا ہے. عجب نہیں بنو ہاشم کے شہداء کی لاش جو ہے تڑپ گئی ہوگی کہ مولا ہم قضاء و قدر الہی سے مجبور ہے، اجازت ہوتی تو ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں آپ کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں. عزاداران حسین، امام نے جا کے اپنے گھر والوں کو، اہل حرم کو حکم دیا کہ سفر کی تیاری کی جائے. اور یہ سفر جو ہے دوسری رات کو ہوا ہے، بس تیاری ہوئی ہے. عزاداران حسین، اس میں تقریباً پورا کا پورا کنبہ جو ہے، سوائے کچھ لوگ جن کو حسین نے کہا تھا مدینہ ہی میں رہے، وہ رہ گئے ہیں. آخر میں وہ وصیت نامے کو بھی لکھا ہے جو محمد حنفیہ کے حوالے کیا، انہی کے نام لکھا تھا. اور پھر دوسری دن رات کو جب یہ سفر تیار، جب قافلہ تیار ہوا ہے، محملیں جب لائی گئی ہیں یکے بعد دیگرے دروازے پر، کبھی جناب ام فروہ آئی ہیں تو اس وقت قاسم آگے بڑھے ہیں، احتراماً سہارا دیا ہے. جناب رباب آتی ہیں بچے کو لیے ہوئے، اس وقت جناب علی اکبر آگے بڑھتے ہیں ماں کی مدد کرنے کے لیے، یہاں تک کہ تمام بیویاں سوار ہو جاتی ہے اور آخر میں جناب زینب نکلتی ہیں. حسین بھی احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں. عباس اور اکبر نے آ کے سہارا دیا ہے. بس ایک جملہ ہم کہنا چاہیں گے کہ بی بی آپ کے لیے سفر میں یہ اہتمام جو ہوتا ہے یہ نارمل چیز تھی، ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ گھر کے مرد جو ہے آ کے سہارا دیتے تھے. عجب نہیں کہ زینب نے اس موقع کو اس وقت یاد کیا ہوگا کہ جب یہ قافلہ جو ہے اسیر بنایا گیا، 11 محرم کو کربلا سے روانگی ہوئی، جب محملوں کو لایا گیا تھا جس پر پردے کا انتظام نہ تھا. الہی یہ یزیدی سپاہی آگے بڑھتے ہیں
خواتین کو سوار کرنے کے لیے زینب انہیں روکتی ہے، منع کرتی ہے، اور زینب ام کلثوم جو ہے اور جناب فضہ تمام بیویوں کو یکے بعد دیگرے سوار کرتی ہے۔ آخر میں ام کلثوم کو بھی زینب نے سوار کیا، لیکن آخر میں جب رہ جاتی ہے تنہا، ادھر دیکھتی ہے کوئی نہیں، دوسری طرف دیکھتی ہے کوئی نہیں، عجب نہیں کہ فرات کی طرف دیکھ کر آواز دی ہو، عباس مدینہ میں تم سہارا دینے کے لیے موجود تھے، زینب آج کربلا میں تنہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند اس بلیلی بال قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوندہ تمام انسانوں کو اس کرونا وائرس کی مصیبت سے محفوظ رکھ، عالم اسلام میں صلح اور امن کی فضا پیدا کر۔ خداوندہ شیعہ علی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، تکفیری افواج کے تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔